Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji, matumaini yangu ni kuwa mchana yako yakuendea vyema popote pale ulipo. Hujambo na karibu kwenye habari hizi za kutoka mashinani hii leo tarehe 3 mwezi wa Disemba mwaka 2022, lakini mwanzo tupate vidokezo kabla yangu kukupasha zaidi. Tumeweza kuwa recall our officers, National Police Service, all the security agencies and national government administrative officers. Sisi wakati nyinyi mnajivinjari, tunawachunga, tunawalinda. Yetu itakuwa ni baadaye. Mshirikisho wa usalama bonde la Ufa Maalim Mohamed asema maafisa wa usalama hawataruhusiwa kuelekea kwenye shughuli za kusherehekea Krismasi ili kudumisha usalama. The government of Kenya through the Ministry of Environment and Forestry is going to facilitate our prison facilities to be able to produce additional seedlings. Rais William Ruto ahidi kugeuza mazingira ya wafungwa ili kuwasaidia kurekebisha tabia. Nimeona hii watu ya Azimio, seneta ya Azimio huko Nairobi akiambia watu ya Azimio atiwakope hiyo pesa na wasilipe atiwakule. Sasa si hiyo ni ujinga? Naibu wa Rais Rigathi Gachagua aomba wenyeji wa Murang'a na Mlima Kenya kuendelea kumuunga rais mkono ili atimize ahadi zake. Naam, langu jina ni Sammy Adika, longa nami hadi tamati mwa habari hizi. Maafisa wa polisi watahitajika kuwajibika zaidi wakati wa Krismasi na mwaka mpya. Kulingana na mshirikishi wa usalama eneo la bonde la Ufa Maalim Mohamed, maafisa wa polisi watahitajika kudumisha usalama wakati wa kusherehekea msimu wa Krismasi na mwaka mpya. Tumeweza kuwa recall our officers, National Police Service, all the security agencies and national government administrative officers. Sisi wakati nyinyi mnajivinjari, tunawachunga, tunawalinda. Yetu itakuwa ni baadaye. Lakini kwa wakati wa mitihani, wakati tunaelekea Krismasi na mwaka mpya, we want you people to enjoy. Lakini don't overindulge. So our officers are there kuhakikisha during these festivities we protect your lives and properties. Hata wale wanaenda kutembelea wazazi huko, unajua kuna wengine wanaendanga manyumbani kuona shosho baada ya mwaka. Hata hapo manyumba tunachunga. Kuna wale wanapanga hizi uhalifu katika Nakuru County. And those are non-hardcore criminals. We have done profiling and we are pursuing 6 of the most wanted members of the confirmed criminal gangs. And it's a matter of time before we catch up with them. I think it's better they surrender to the nearest police stations because wanajijua, hatuwezi kusema majina for purposes of investigation. Along the highways, of course, tunahakikisha ya kuwa usalama umedumishwa, lakini tunataka kusema wale madrivers ambao tunasema wanahusika kukamata moja ama mbili barabarani, we cannot allow you drive and drink. So tutaweka measures, police are committed to that, to make sure that tuna walevi katika barabara ndio tusishuhudie mambo ya ajali kutokea na maisha kupotea, because we know people are always careless during these festivities. Tunashukuru team yetu operation komesha uhalifu katika hiyo sehemu ya Samburu, Baringo, Turkana wako na wanafanya, na mmeona jana ile kazi walifanya. Nisikitiko mama na mtoto waliweza kuuawa na hawa wahuni, lakini kazi ilifanyika. Tuliweza kuwafuata, tumeweza kupata mbuzi zaidi ya 200 na operation bado inaendelea. Sisi ombi yetu kwa officers wetu haitoshi kupata hizo mbuzi, tunataka kujua ni nani wamehusika mauaji ya huyo mama na mtoto wake, na hiyo hatutapumzika mpaka tuwapate. Naam, tukiachana na hayo ni kuwa Rais William Ruto ameahidi kutoa shilingi bilioni 1 ili kusaidia magereza kuafikia mabadiliko yanayofaa ili kuinua hadhi ya masomo ya wafungwa na maeneo wanaoishi. Akizungumza wakati wa kufuzu kwa maafisa wa gereza awamu ya 45, Ruto amesisitiza kuwa kuna uwezekano wa kuhakikisha kuwa jela ni mahala pa kurekebisha tabia, si mateso.
we are facing a congestion problem within our prisons. We therefore request you, sir, in exercise of the powers conferred upon you by the Constitution of our country, regarding the power of mercy, to approve the request which is before you, so that we can have those that qualify for presidential pardon, whether they are serving short-term or long-term sentences, can be set free, and that will go a long way, Your Excellency, in decongesting our prisons. The government of Kenya is committed to performing its role in full to support the Kenya Prison Service in discharging its mandate. To begin with, it is time to undertake a review of the Prisons Act Cap 90 of the laws of Kenya and realign it with the Constitution, and to provide a framework for the effective enhancement of the terms and conditions of service of its disciplined officers. I also see a great need to undertake long overdue improvement, expansion, and modernization of prison assets. The private-public partnership model for delivering affordable housing will be extended to provide much-needed infrastructure to increase prison capacity and improve the residential and social amenities of prison security personnel. I want to confirm that the Ministry of Lands will, with dispatch and expediency, work with Kenya Prisons and the Ministry of Interior to secure all pieces of land and to ensure that they are surveyed and titles issued to secure them, so that we can use these facilities for the good of our correctional services, for the good of our country. 5905 Mongare Gillian Nyaosi. Tukielekea kaunti ya Murang'a ni kuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua au Rai Mlima Kenya kuendelea kumuunga rais mkono. Ahidi kuwa Rais Ruto atahakikisha kuwa ametimiza ahadi zake kama alivyoahidi hapo awali. Gachagua aliyanena haya alipokuwa amezuru Murang'a na kuandamana na viongozi mbalimbali. Kenya Kwanza government under the leadership of His Excellency Dr. William Ruto will build 52 additional TVET institutions to support access to state-of-the-art training and equipment. Ladies and gentlemen, allow me to further reaffirm the government's commitment in making TVETs accessible and affordable to the Kenyan youth. The government is committed to providing capitation to trainees in TVET institutions under the Ministry of Education. I want to thank the education sector for allocating an annual subsidy of 30,000 shillings per student out of chargeable fees of 56,420. In this regard, I challenge the TVET institutions to broaden their revenue base to further boost their liquidity and sustainability in funding critical activities including applied research, bankable innovations, and commercialization of innovation, among others. The skills being imparted to our youth in TVET institutions, including Murang'a Technical Institute, will go a long way in creating employment for our youth, fighting poverty and building our local economies. As a government, we are on a path to rebuilding back our economy, and we count on innovations and ideas birthed and incubated at our learning institutions for industrialization. Yesterday, the President approved the employment of 3,000 technical teachers in January. Kwa hivyo mtapata walimu, na ningetaka kuagiza maafisa wetu wa elimu, those teachers who had been employed by BOM wapewe first priority to be employed by them.
habari hiyo yake naibu rais Rigathi Gachagua inatupeleka katika muda mfupi wa mapumziko. Usibanduke, manake tunarejea na habari kemkem. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Good to have you join us on Heart to Heart. We bring you stories of people who, despite the pressures they experienced, still trusted God to see them through. The seeds that was sown in me helped me navigate and overcome that period of my life. New testimonies, new insights, and even better revelation of the good things God has in store for us. There is always a blessing waiting for someone in every episode. So mimi nilikuwa mmoja wa timu kubwa ya Hasla na ngojea mazao yake. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni awamu nyingine tena ya bunge la mwenyeji ambapo tunasikia tu maoni ya wenyeji, hasa wananchi wa kawaida. Je, maoni ni yapi? Anakwambia wananchi ndio kila kitu. Unaona dipsi na system ni wananchi. Unaona vile wamenyorosha watu bwana. Tumeng'oa nanga kwenye bunge la mwenyeji. So ile kitu tunamuomba asituachilie. Ni wakati wa mkutano. Jioni kwenye kamati ya kijiji. Hadithi hii ilianza mwaka 1991. Vipi kuhusu ngano kwa shamba langu kikauka? Haina haja. Tutakupa kwa njia pia tukapuje. Mkoa unaojiendesha wa Nenshahui ulitekeleza sera ya makazi mapya ya kuhamisha watu wa maeneo yenye umaskini ya Shiaigu ili waweze kujikimu. Ninatumaini sana kwamba siku moja jangwa hapa litakuwa kijani kibichi na mji wetu wa Mining utakuwa na miundombinu kamili. Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya habari hizi za kutoka mashinani. Moja kwa moja tuelekee kaunti ya Kiambu. Mkewe naibu rais Bi Dorcas Gachagua amewaomba wazazi kutia bidii katika suala la kiroho ili kuzilinda familia na kizazi kijacho. Akizungumza wakati wa mahafala ya 9 ya chuo cha kimataifa cha Biblia eneo la Kiambu, Bi Gachagua amesema kuwa msimi wa jamii ni neno la Mungu. Families are breaking every day because of the lack of integrity. Men, women, and children are hurting. We must turn around our society and go back to the original plan of God, where a family is the most precious and basic unit of a society. If you have listened to our main principles, they are family people. Some are even asking why they are carrying their wives when they are going out. Others are asking why we are going with our sons. And that tells us that society does not appreciate the family values. But once we look at the basic value of this family, it is ingrained in God. God was all powerful. God was omniscient. God was everything. But what he created was a family. Him and his daughter and a son called Adam and Eve. So family must be valued and it must be nurtured to be able to bring an ethical nation.
My office has chaplaincy and family value as one of its key pillars. We cannot afford to sit back and watch as families sink deeper into chaos. We must arise and speak out. We must get up and pray for the family to turn around. We thank God that you have accepted to become our Chancellor from today. Thank you so very much. Sasa tukielekea kule magharibi mwa Kenya ni kuwa mkoa wa Magharibi unaongoza kwa vileo baada ya mkoa wa Kati kujinasua kwenye mtego huo wa vileo vya kienyeji. Haya ni kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na mamlaka ya kudhibiti matumizi ya mihadarati na kada nchini. Wakitaja eneo la Magharibi linaongoza kwa uegemeaji wa pombe za kienyeji kwa 23% na kusisitiza jinsi 90% ya vilabu kaunti ya Bungoma wanafanya kazi bila leseni. One of the issue, especially in Bungoma, is that all the bars are operating without a license. They are using a single permit to operate a bar, and that is not acceptable, because these are drugs. Alcohol is a drug, and there are procedures which must be followed in licensing. We have the weak link is the county government, and I wanted to speak to the county government by telling them that the constitution has devolved land drug control and the licensing of premises for sale of alcohol to the counties. We expect them that they ring-fence money raised from revenues generated by licenses to support the prevention programs among their people, and indeed to also put up rehabilitation facilities for those of their people who are affected. We want to ensure people behave responsibly. Kenyans tend to be, overindulged in the month of December. And we have been told that our percentages are very high. So we are now working hard to ensure we bring down the percentages from 23.8% to 0. Na wakati wa kuzindua siku 16 za vita dhidi ya dhuluma za kijinsia nchini, Daktari Harriet Chigai ametoa wito kwa jamii kuchukua hatua dhidi ya dhuluma ya kijinsia. Haya yanajiri wakati visa vya virusi vya ukimwi vikiendelea kuongezeka, chanzo kikiripotiwa kuwa dhuluma ya kijinsia. Mwaka huu visa vya dhuluma ya kijinsia vimeripotiwa kuwa 5140 kote nchini. Huku Kenya ikijiunga na ulimwengu kuadhimisha siku 16 za vita dhidi ya dhuluma za kijinsia, takwimu za visa hivi vimeripotiwa kuongezeka nchini tangu kuwepo kwa janga la corona, hii ikipelekea ongezeko la visa vya ukimwi nchini. In as much as we talk about women being violated, we're also seeing a very high number of the boy child being a victim of violence. Sodomy in this country is never spoken about, but in Nairobi alone, out of 1,568 cases reported, it is shocking to note that 121 reported cases are actually young boys who have been sodomized. Kulingana na ripoti ya mfumo wa afya nchini kutoka mwezi wa Januari hadi Septemba mwaka huu, idadi ya waathiriwa kati ya umri wa 0 hadi 11 ni watu 672, wale kati ya umri wa 12 hadi 17 ni 1655, wale wanaoishi na ulemavu wakiwa 37. There is work going on, especially being driven by the county government, and ours at the national level is to support what is already going on, and my office and of course the office of the president is keen to ensure that the promises made to the Kenyan people are actually adhered to. Within Nairobi County, out of the approximately 1,000 hospitals that we have now come up with 48 SGBV integrated clinics that we call them Tumaini. We call them Tumaini so that we restore dignity and hope to survivors of sexual violence. The laws are there, the policies are there, then implementation becomes a challenge. You'll recognize that within the wheel of justice, there are various facets or entities or agencies that need to do a certain activity.
activity to ensure that the whole cycle of justice is concluded. For instance, when you receive a victim of gender-based violence at the hospital, the first contact person then is the doctor or the nurse who receives them at the hospital. So the question then is, what are the gaps within the medical facility? Ingawa serikali iliimarisha vita dhidi ya dhulma za kijinsia mwezi wa Juni mwaka 2021 ili kukomesha visa hivi kufikia mwaka 2026, pengo zingali zimesalia, zikiwemo huduma duni za kiafya kwa walioathiriwa, ukosefu wa makazi bora, ulinzi na usaidizi wa kifedha, kati ya changamoto zingine. Daktari Harriet Chigai ametoa hakikisho la kujitolea kwa serikali kukomesha jinamizi hili. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatufikisha tamati mwa habari hizi za kutoka mashinani hapa Lookuptv. Mimi kila wakati utaniita Sammy Adika, lakini ninampa Robert Chache usukani. Kwa dakika 9 hivi atakuwa anakuletea safu ya spoti akiwa kwenye uga wa Thika Greens, akiangazia mchezo wa gofu pamoja na uhondo kemkem kwenye safu ya spoti. Mimi kila wakati nakutakia mchana mwema.